we are about to begin our session. I'm thinking about whether I should speak in English or Korean. But for the sake of diplomacy, I'll be speaking in English first. And from time to time, I will switch back and forth between the two languages. So if you're not comfortable with me speaking Korean, you might want to use the translation motion anyway. The title of our session is pretty heavy for Friday morning. That is, in the age of uncertainty, the growing role of parliamentary diplomacy. And obviously, this is a very daunting topic that we need to talk about. Obviously, this session is organized by East Asia Foundation, but heavily participated by what I know as ROK-US Parliamentary Union. So we have two representatives from the two parties in the National Assembly, Jaejung and Han, and also my dear friend, Ambassador Susan Thornton. And also we have one American representative from what I understand as a Busan consulate, right? Welcome, great to see you for the first time. I understand you have a good Korean language proficiency. It's okay. Okay, with the Busan dialect, I should say. Okay. That makes me much more comfortable. Anyhow, for the protocol sake, we have three video clips that we need to play. One from members of National Assembly, Kyung-tae, who happens to be the chairperson of the ROK-US Parliamentary Union. And also we have American Senator Andy Kim. Lastly but not the least, US Congresswoman Young Kim. So bear with me, I think the video will be played about less than 10 minutes, hopefully so that it gives us more time. I'll shut up, let's play. 안녕하십니까. 한미의원연맹 회장을 맡고 있는 조경태 의원입니다. 먼저 평화와 번영을 위한 제주 포럼이 우리 한미의원연맹을 위한 특별한 세션을 만들어 주신 데 대해서 진심으로 감사드립니다. 또한 멀리 미국에서 영상으로 축사를 보내주신 앤디 킴 미 상원 의원께도 감사의 말씀을 전합니다. 급변하는 국제 정세 속에서 한미 양국 간에는 국가 이익을 좌우하는 중대한 현안들이 그 어느 때보다도 산적해 있습니다. 이러한 중차대한 시기에 지난해 국회의원 150여 명이 참여하여 한미의원연맹이 출범한 것은 참으로 시의적절한 일이었습니다. 한미 동맹이 한층 더 진화하고 발전하기 위해서는 정부 간의 협의를 넘어 입법권과 예산권을 가진 의회의 초당적 협력과 지원이 무엇보다도 중요합니다. 우리 한미의원연맹은 앞으로도 양국의회가 더욱 긴밀하게 교류하고 협력할 수 있도록 모든 노력을 다해 나가겠습니다. 오늘 뜻깊은 자리가 한미의회 협력의 새로운 지평을 여는 소중한 계기가 되기를 진심으로 기대합니다. 다시 한번 행사 개최를 진심으로 축하드리며 함께하신 모든 분들의 건성과 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다. Good evening, everyone. I'm Senator Andy Kim. Thanks so much for having me be a part of your event today. It's my honor to help celebrate the launch of the Korea-US Parliamentarians Union last November. The Korea-US Parliamentarians Union is a testament to the importance of our alliance and to the support it has from across the political spectrum, including here in Washington, D.C. The relationship and partnership between the United States and Korea remains a top priority of mine. I believe we must continue to strengthen this partnership for the prosperity of both of our nations. That includes working together across security, economic, technological, and innovation efforts, as well as efforts to strengthen ties between our people. This is a challenging global moment, with growing anxieties in both of our countries about rising costs and a turbulent international environment. And I know there are questions about the reliability of the United States as a partner.
That anxiety puts an increased premium on the role of interparliamentary dialogue in bridging any single administration and as serving as a forum for addressing shared problems and fostering collaboration between our countries, along with our like-minded partners in Japan. It's been an honor to meet with many of you, including during my visit to Seoul last August. And during your visits to DC, I look forward to continuing to grow these relationships, working with you and other leaders in both of our countries. I hope this year's gathering at the Jeju Forum is a meaningful one. I'm sorry I'm not going to be able to be there with you in person, but I look forward to hearing about it and to work with you to build resilience for our shared future. Please don't hesitate to stay in touch and take care. Thank you. Good morning. I'm Congresswoman Young-Kim, representing California's 40th Congressional District in Southern California. I want to thank the East Asia Foundation, the Jeju Special Self-Governing Province, and the Republic of Korea's Ministry of Foreign Affairs for organizing this important session of the Jeju Forum for Peace and Prosperity. I also extend my warmest congratulations to the Korea-US Parliamentarians Union on convening today's leadership session. The US-ROK Alliance is 73 years strong and remains one of the strongest, most successful alliances in the world. Anchored in our shared commitment to democracy, freedom, and human rights, the alliance is a cornerstone of peace, security, and prosperity across the Indo-Pacific. This year's Jeju Forum theme, Reinventing Cooperation in a Fragmented World, could not be timelier. We are witnessing a growing alignment between China, Russia, Iran, and North Korea. This is what I call the unholy alliance, or the CRINC challenge. This authoritarian bloc is increasingly coordinating to challenge a rules-based international order, destabilize the Indo-Pacific, and undermine democratic alliances. In the face of these evolving threats, forums like this one play a crucial role in reaffirming our cooperation. Parliamentary diplomacy is essential to reinforcing the US-ROK alliance. That is why the work of the Korea-US Parliamentarians Union is so valuable. By fostering candid dialogue, building personal relationships, and promoting cooperation between our legislatures, we help ensure our alliance remains resilient no matter what challenges arise. On the economic and technology front, our cooperation is reaching new heights. As the lead sponsor of the Partner with Korea Act, I am working to create a new E4 visa category that will allow skilled Korean professionals and workers to come to the United States to support major investments and help train our domestic workforce. I was also proud to introduce the Fleets Now Act to deepen shipbuilding cooperation with South Korea and Japan. Earlier this month, my Bipartisan Dominance Act also passed the US House of Representatives. This brings one step closer to becoming a law. This bill strengthens resilient critical mineral supply chains for defense, energy, and emerging technologies, and codifies the Forge Critical Minerals Initiative that is chaired by the Republic of Korea through the end of this month. These initiatives are more than just legislation. They deliver tangible benefits like stronger economies, more jobs, greater competitiveness, and enhanced security for both our nations. Deeper US-ROK economic and technological ties are a true win-win. As chairwoman of the East Asia and the Pacific Subcommittee on the House Foreign Affairs Committee, I am committed to expanding our parliamentary diplomacy, deepening security cooperation, and building even stronger economic and technology partnerships. In this era of uncertainty, our alliance must not only endure, it must continue to innovate, adapt, and lead together. So thank you again for the opportunity to participate in this timely discussion. I look forward to continuing our close collaboration with the Korea-US Parliamentarians Union as we advance our shared vision of a free, peaceful, and prosperous
in the Pacific. Thank you. Thank you very much for sending those beautiful messages. We have about 50 minutes for this session, and we have 4 panelists. So I want to go as many as possible to give you, good opportunity to speak your mind. So I give maximum 2 to 3 minutes every time I give you questions, and some are targeted and some are general. So bear with me for the sake of entertainment. So I might give you a very uncomfortable question also. Let me start with Ambassador Thornton. Many people talk about age of uncertainty. It has become almost like a mantra nowadays. What does age of uncertainty mean for the ROK-US alliance in 2026? What do you think? And where does so-called this sense of uncertainty come from? Does it come from US-China strategic competition, or your own domestic politics, or leadership? Where does it come from? It is almost a mantra, isn't it? Thanks so much, and thanks to all of you for being here so early in the morning in Jeju, and thanks to our parliamentary colleagues, National Assembly colleagues from Republic of Korea for being with us also. It's really important to, I think, expand the envelope of diplomacy in this age of uncertainty, and I think parliaments and national assemblies and Congress can do a lot to expand our engagement, our interaction, our connectivity, which I think is the most important thing in this so-called era of uncertainty. The era of uncertainty is coming from rapid change, that's what I would say. We have big changes in global power structure, big changes in technology, big changes in societal patterns. And I think all of this, especially in the wake of COVID-19, which created, I think, a real shock to our societies, which we are still grappling with. I think all of that has left people feeling a bit adrift and anxious about the future. It is not that easy to adjust to change in the best of times. And I would submit that these are not necessarily the best of times. And governments have, frankly, I think, been a bit at a loss as to how to help their societies adjust to these changes. So I do think it comes from a combination of factors. Obviously, there's some insecurity that has been amplified by many of the things you mentioned, politics, technology, politics. I do think that governments should think about how to help people who they serve adjust to the rapid changes that we see. I mean, governments are doing a lot in this area, and I think the U.S. ROK Alliance can do a lot in this area, and we can do a lot more, actually. People are anxious about ungoverned spaces, so cyber, AI, climate change, weather changes, migration patterns, and also, obviously, trade and other economic issues. So I think, yeah, I'll stop there. I mean, we all laugh when you mention politics and politics and politics. So I have to obviously give the opportunities to respond from our 2 congresswomen about politics. How does politics handle ROK-US alliance? What's the role of parliament nowadays? Congresswoman 이재정 의원님, 그리고 한지원 의원님. 네, 민주당의 국회의원하고 있고요. 외통위 위원으로 지금 국회에서 역할을 하고 있는 이재정입니다. 정치라고 얘기할 때 결국은 모든 원흉이 정치여서가 아니라 정치에 그 최종적인 책임이 있고 우리에게 기회가 있기 때문에 그 말씀을 강조해서 하신 것 같습니다. 한미 간의 동맹 그 어느 때보다 더 절실한 때입니다.
제대로 절실합니다. 한미동맹의 굳건한 역사가 전 세계의 유례를 볼 수 없을 만큼의 동맹이라는 점에 전적으로 동의하고요. 그럼에도 불구하고 그 어느 때보다 절실하다라고 한 이야기는 지금껏 관성으로 되어온 동맹의 모습을 이제는 제대로 다시 한번 들여다보고 점검하고 더 효율적으로 지금 이 시대를 극복할 만큼 작동될 수 있도록 하는 것이 우리 정치에 주어진 역할입니다. 정부는 효율성을 가지고 있습니다. 그러나 정치는 기본적으로 의회와 정치는 기본적으로 민주주의를 바탕으로 하고 있기 때문에 효율적이지 못할 수 있습니다. 질이 멸렬한 긴 토론과 때로는 정말 보기 싫을 정도의 싸움, 디베이트가 예정된 공간입니다. 그래서 의회입니다. 그렇기 때문에 양국 국민들의 컨센서스를 얻어낼 수 있고 새로운 모멘텀을 가져가는 데 있어서 한미동맹을 다시 설계하는 곳이 바로 국회여야 한다는 생각입니다. 지금껏 한미동맹이라고 하면은 보수정당과 진보정당이 비중과 관련해서 다투는 것처럼 보입니다. 저는 소위 상대적으로 relatively 진보적인 민주당의 의원입니다. 단 한 번도 한미동맹을 의심해 본 적이 없습니다. 그렇지만 한미동맹이 지금 거의 7데케이드 정말 지나온 시간을 바라본다면은 기존과 같아서는 헤쳐나갈 수 없는 때가 이미 무르익었고 지금은 더더욱 이 불확실한 시대를 지나감에 있어서 어떤 방식이어야 되는지를 진지하게 고민하고 되물어야 하는 때입니다. 그런데 이런 이야기를 할 때 한국 정치가 워낙 또 극단적 폴라라이제이션 돼 있다 보니까 그 문제 때문에 이게 이념적인 논쟁인 것처럼 되지만 굉장히 건설적인 논의고 필요한 논의라고 생각합니다. 국회는 한미동맹, 한미 간에 이견이 없음을 확인하고 맞추는 역할을 하는 게 아니라 이견을 재빨리 확인하고 그것들을 조율해가는 역할을 하는 것이 바로 정치입니다. 불확실의 시대는 한미만이 아니라 모두가 맞닥뜨리고 있고 그 불확실한 시대에 우리가 가진 이견과 우리가 바라는 각각의 동맹의 모습들, 우리의 국가적 이익과 함께 조율할 수 있는 우리의 공동의 목표는 무엇인지는 정치적으로 풀어야 하기 때문에 아마 수잔 선튼 역시 정치라고 이야기해 주신 것 같습니다. 예, 한 의원님. 예, 안녕하십니까. 국민의힘 국회의원 한지아입니다. 아마 여기 앉아 계신 분들 중에서 가장 어떻게 보면은 외교에 전문성이 없는 걸 수도 있습니다. 근데 저는 한미의원 연맹 소속이고 제 상임위는 보건복지위입니다. 네, 그래서 고민을 했습니다. 이게 어떤 말씀을 드려야 되나. 불확실성에 대해서 얘기를 하는데, 근데 저는 미래라는 것은 언제나 불확실한 것 같습니다. 왜냐하면 변화를 내포하기 때문에. 그렇지만 그런 불확실성을 어떻게 우리가 기회로 만들 것이냐에 대한 고민이고, 지금 다양해지는 미국과 한국의 변화 속에서, 그리고 지정학적인 국제사회 속에서 의회의 역할을 어떻게 갖고 가면은 그야말로 이런 미래에서 한미 동맹이 더 견고해질까라는 고민을 했습니다. 지금 보면은 여러 가지 장점들, 정치라고 하는데 결국에는 조금 아까 보신 조경태 의원님, 한미동맹 회장이신데 이 미국 가셔갖고 영킴 하원 의원님을 이번에 만나셨다고 하더라고요. 그러면서 어떤 얘기를 전달을 하셨는지 여쭤봤더니 한국 숙련공의 비자 면제에 대해서 도대체 왜 미국 의회는 이렇게 소극적이냐라는 말씀을 하셨다고 합니다. 이런 것들은 어떻게 보면 외교의 공식 채널로는 할 수가 없지만 이거를 의원들 사이에서는 좀 자유롭게 1대1로 얘기할 수 있다는 생각을 해서 그런 차원에서 이런 의회의 축을 외교에 갖고 가는 건 굉장히 중요하다는 생각을 했습니다. 또 우리가 행정부와 외교부는 어떤 정책을 우리가 집행력 있는 장점이 있지만
그 정권이 바뀌면서 단기적인 목표를 갖고 갈 수는 있지만 장기적인 목표는 결국엔 그 리스크의 관리를 끌고 갈 수 있는 거는 지속 가능한 관계 속에서 갖고 갈 수 있는데 그게 의회를 통해서 할 수 있는 부분이 아닐까라는 생각을 또 하게 됐습니다. 그래서 여러 가지 이제 정치라고 하시는 정치 맞습니다. 근데 우리가 이재정 의원님과 제가 같이 오늘 나오게 된 이유는 이런 모든 부분은 초당적으로 우리가 가야 된다고 생각을 하고 초당적이라는 것은 생각의 차이는 있을 수 있지만 결국엔 우리의 목표는 국익이기 때문에 국익 안에서 어떤 역할 분담을 하고 배드컵, 굿컵처럼 그 역할을 같이 갖고 가고 그리고 거기에서는 행정부와 외교부가 소통을 하면서 이제 우리가 더 좋은 한미 동맹의 관계를 만들어가는 역할을 해야 된다고 생각을 합니다. 근데 불확실성이라고 얘기를 한다 이 말씀만 드립니다. 이게 정말 불확실한가? 미국이 세계 경제에 차지하는 비중이 사실상 2차 세계대전 이후에 현재로서는 굉장히 줄었다고 얘기를 들었습니다. 그러면 당연히 미국이 집중해야 될 곳은 유럽의 동맹국들에게는 유럽을 맡기고 아시아에 집중을 할 수밖에 없는 상황에서 그 경우의 수를 우리가 정확하게 알고 그거에 따른 대체를 각 경우의 수에 따라서 만들면 되지 않을까. 그거를 의회를 통해서 또 정부를 통해서 전문가를 통해서 이제 하면 될 거라고 생각합니다. 감사합니다. Mr. Moore, do you have any comments? 한국말에서 부족점 좀 많아서 영어로 주로 진행하겠는데 우리는 이 세션 제목은 미래로 보는데 그렇지만 그 미래 잘 이해하기 위하여 과거 잘 이해해야 한다고 생각합니다. The foundation comes from our past because just let me do a reminder. It was 76 years ago today that the citizens of the Republic of Korea woke up and they were at war. And many of them heard the news that North Korean troops had come close to Seoul. And they were scared. And it was just the next day, on June 27th, when President Truman, he announced that the United States would rush to the aid of South Korea. The first U.S. troops arrived in Korea on July 1st, just a few days after. And then later, under UN mandate, the United States commanded the UN command, and nearly 41,000 troops from the UN command gave their lives. Over 36,000 of those troops were from the United States. And this camaraderie that came from fighting and dying together marked the beginning of our ironclad commitment to the U.S. ROK alliance, which has been the linchpin of peace, security, and prosperity in Northeast Asia, the broader Indo-Pacific and beyond. We recognize that there are accelerating challenges here in the 21st century, from preventing nuclear weapon proliferation to adversaries attempting to undermine democracy. And the United States is doing what it can to lead these efforts with other countries to achieve common goals, and the ROK is an essential part of this effort. Now, I also want to stress that I'm part of the executive branch. We're talking about parliamentary diplomacy, but one of the shared values we have is representative government. We have the co-equal branches of the executive and the legislative branch. And I believe that these exchanges through our legislative branches can only increase and add to and enhance our alliance. The underlying theme that I heard from both our senators and representatives from the United States and the two members of the National Assembly that we have here on the stage is that there is a firm commitment to the ROK-US alliance. The bipartisan support is strong. And the other thing I will add, in our shared values, it's not just representative democracy, but it's things like human rights, freedom of speech, freedom of religion. These are the shared values that we have, and these are the shared values that we want to enhance through the alliance, which has continued for 73 years,
and we look forward to a future 73 years at least of the alliance. Thank you. Thank you very much. Thanks for reminding us of the history. Knew that the war started yesterday, but obviously the war itself changed a lot of political faith in this part of the world. Anyway, we all know that alliance has been expanding, beyond the military dimension. Nobody now talks about ROK-US alliance only on the military dimension. We have technology, human-to-human exchanges, and social dimension. And obviously, we used to call it very comprehensive alliances, and even nowadays. Thereby, we are at a point where ROK-US alliance should not be dominated by the executive branches. That's why we're talking of parliamentary cooperation, business cooperation, and things like that. So we are multi-network at the moment. But as a political scientist and a former diplomat, always alliance is something that we should co-manage, as an equal partners or contributing partners. So in 2026, Susan, how do we manage the expansion of the alliance? I mean, time is changing very rapidly, and the area where we should be expanding our cooperations are something that we've never done it before. And there are risks and opportunities at the same time. And our interests also vary so much because we are a group of diverse societies also. So then I think that we are looking at a very different type of risks, challenges, and opportunity. So any comments or idea, wisdoms? Yeah, no, I'll be brief. I definitely agree that the alliance is already expanding. I remember parliamentary exchanges in the past were very much focused on the kind of military aspects and security aspects of our alliance, and we've already, I believe, moved beyond, that kind of narrow frame. Of course, we've been doing that for decades, but now it really seems very much front of mind in talking about the alliance when we talk about kind of managing the acquisition of nuclear submarines, when we talk about managing trade relations, which of course we've been doing ever since the beginning of relations, but we have to continue to manage that in an ever more competitive international environment for economic competition. And of course, on technology, my colleagues here mentioned the efforts to combine our efforts to make sure that we have available critical minerals in the future, that no longer is able to be a choke point that makes oversized impact on our economic and technological development. So those kinds of efforts are really going far beyond what we've done in the past on just, working on the security aspects. But of course, the security aspects are still foundational, and we cannot neglect those. And I think what you see moving forward is even more partnership in the U.S. ROK alliance. And I think you mentioned we, of course, have different interests. I think that, and I mentioned in my panel of a couple of days ago, that I think Korea has a really important role to play, given its capacities, given its standing in this region, to contribute to the transition that's going on in regional security architecture, which will include the kind of burgeoning and expanded partnership of the U.S. ROK alliance. I'm going to be speaking in Korean for about 2 or 3 minutes to give questions to our Congresswoman. So you might want to wear your translation machine. 이제 조금 한국말로 좀 질문을 드릴게요. 왜냐하면 이거는 두 분 의원님들께 동시에 드리는 질문이기도 해서요. 우리 언어 체계에서 한미 동맹을 굳건히 해야 한다라고 늘 말하잖아요. 근데 한편으로는 한미 간에 때로는 좀 감당하기 힘든 순간들이 있었어요.
특히 조지아 사태라고 일컫는 우리 영어로 얘기하면 highly skilled labor, 그러니까 매우 고 기술을 보유하고 있는 대한민국 국민들이 미국의 공장을 지우러 가서 한미 관계를 강하게 하려고 했던 그 순간에도 이런저런 이유 때문에 소위 미스트리트먼트를 받기도 했고, 또 한편으로는 우리가 방위비 분담금 그리고 안보 영역에 있어서도 상당히 많은 기여를 함에도 불구하고 어떤 부분에 있어서는 자꾸 프리라이더처럼 프레임되는 미국 여기저기 조야의 목소리도 있어요. 아무래도 행정부에 있는 분들은 이런 것들을 대놓고 이렇게 적극적으로 대응하기 힘들 텐데, 두 분 정치인께서는 이러한 장면들을 볼 때마다 어떠한 생각이 드시는지, 그리고 이게 이제 한미 관계 특히 의회 간 소통에 있어서 이게 왜 중요한지 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그러시죠? 예. 또 공교롭게 흑백으로 옷을 입고 오셔서요. 저희는 초당적입니다. 외교에 있어서는. 네, 사실 외교 문제에 있어서는 메시지를 내기가 굉장히 조심스럽습니다. 다른 국내 정치나 보건이나 이런 것들은 하는데요. 이게 미칠 파장이 좀 걱정돼서 이제 외교 문제에 대해서 굉장히 조심스럽게 메시지를 내는 편이지만, 조지아 사태나 이런 걸 보면 분노하게 되죠. 그러니까 너무나도 아까 미국의 그런 희생에 대해서 깊은 감사를 갖고 살고 있지만, 또 그런 우리 국민이 어떤 숙련공대를 가서 비자 문제로 인해서 힘들고 조지아 사태를 보면은 그 감정적으로 이게 좀 받아들이기 어려울 때가 있습니다. 근데 그런 감정의 선을 전달할 수 있는 방법이 이제는 의회 외교 통해서라고 생각을 하고, 또 국회의원이 이제 얘기를 하게 되면은 저 국회의원이 행정부에서 또는 외교부에서 이렇게 대처하면 되거든요. 저 국회의원이 이상해서 저런 얘기를 하는 거다. 아니면은 이런 센티멘트가 있는 것 같다. 이렇게 얘기하고 책임 자체를 정부가 안 져도 되는 그런 배드캅, 굿캅의 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 그래서 그런 게 저희의 역할이기도 한 것 같고요. 지금 아까 한미 관계에 있어서 동맹이 군사적인 것을 넘어선 그런 경계를 이제 다양한 분야로까지 확장된다고 하는데, 의회 외교의 경우에는 그 모든 300명의 헌법기관이 그 다양한 분야, 저 같은 경우는 복지 분야, 보건 분야에 있어서 소통을 할 수가 있고, 또 어떤 불만이나 이런 것들을 제시할 수가 있습니다. 제가 미국 작년 7월 달에 한미의원 연맹 First Delegation을 지금 가게 됐는데, 이게 국회의원들 다 비슷하더라고요. 정치나 뭐 본인들 이제는 뭐 지역구 현안들이 있으니까 관심이 없습니다. 한국에서 국회의원 온다니까 만나야지 해서 만나시는데, 딱 얘기하는 건 자기 지역과 관련된 얘기를 딱 하시더라고요. 한국이 입법 중에 작년에 12월에 통과 중에 하나가 GMO 표시제법이 통과됐습니다. 그 국회 하원 의원님이셨는데 딱 그 얘기를 하더라고요. 한국에서 그런 그 법안이 발의가 됐는데 이거 본인들 힘들다 그러면, 이제 거기가 아마 옥수수가 많이 나는 곳이었는데요. 그러면서 이거에 대해서 상세한 설명을 저한테 해주시더라고요. 이런 얘기들을 정부에도 좀 전달해달라. 그러니까 미국 국회의원들도 본인 지역과 관련된 부분에 있어서는 한국 국회의원을 만나서 정부에 하고 싶은 얘기를 전달하고 싶은 겁니다. 그래서 이런 불편한 부분들, 본인들의 애로사항, 이런 것들을 한미 외교, 의회 외교를 통해서 이제는 교류하면 좋겠다라는 생각을 했고, 그게 지금 아까 말씀하셨던 이런 불편한 사항도 우리가 얘기를 하고, 공개적으로도 얘기를 하고, 또 우리가 서로 행정부를 못 만날 수가 있기 때문에 이런 의회 의원들을 통해서 이제는 하는 그런 컨비닝 역할을 할 수 있다는 생각을 합니다. 예, 이재정 의원님 같은 질문에 답변을 하시지만 또 집권당 의원이시기 때문에 좀 더 제가 날카로운 질문을 드리면, 이를테면 쿠팡 문제, 쿠팡 뭐 특정 기업을 언급해서 그렇습니다만 쿠팡과 같은 기업들이 미국 의회 의원들에게 로비를 하여 그들이 우리 주 미국 대한민국 대사에게 편지를 쓰는 행위, 그리고 뭐 특정 종교 세력과 심하게 소통을 한다고 해서 한미 관계에 대한 안 좋은 이야기들 하는 그런 모습을 볼 때 여당 의원으로서는 또 어떠신지, 어떤 대응을 하시는지 좀 여쭙고 싶네요. 네, 아까 사회자께서 한미 동맹에 대해서 어떤 이야기를 하기가 의원들, 정치인들은 특히 어렵지 않냐라는 취지의 말씀을 언뜻 섞으셨는데,
그간에는 그랬습니다. 한미 동맹이 이론의 여지 없이 군사 동맹에 집중할 때는 사실 다른 언급을 하기가 힘들어졌습니다. 그런데 지금 한미 동맹의 내용을 새로 채워 나가야 할 만큼 저희에게 과제가 던져진 지금 이제는 의외의 공간이 생겼습니다. 어떤 이야기든 거침없이 할 수 있을 것 같습니다. 의회니까요. 만들어가고 국민의 동의를 얻어서 세부적인 조율을 하고 마무리는 정부가 하겠지만 그것 내용을 채워나가는 건 우리의 몫이니까요. 어떤 이야기든 거침없이 할 수 있어야 동맹의 새로운 미래가 저는 굳건해진다고 생각합니다. 쿠팡이나 지금 최근에 한국의 보수 기독교 세력의 미국 정계에 대한 리치아웃에 대한 이야기를 한 것 같은데 그건 잠깐 뒤로 물리고요. 먼저 저희가 바이든 정부 당시에 IRA를 기억하실 겁니다. 그 법에 적잖이 많은 우리 한국의 글로벌 기업들이 당황을 했습니다. 그리고 공교롭게 제가 그때 당시 미국 정부 초청으로, 미 국무부 초청으로 미국에 있어서 당초에 예정된 대화 대신에 IRA와 관련된 한국의 당혹스러움, 동맹 국가로서 우리가 처한 난처한 입장이 향후 동맹에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대해서 미 국무부 장관께도 말씀드리고 그럴 수 있는 기회가 있었습니다. 처음으로 국회가 조금 솔직했다는 생각이 들었습니다. 근데 필요했습니다. 경청하는 미국 측 관계자들도 그 사실을 언짢아하거나 당황해하지 않았습니다. 그리고 굉장히 배려하지 못함에 대해서 미안해했지만 시스템적으로 어쩔 수 없는 부분에 대해서도 설명했습니다. 그때 생각했습니다. 보다 솔직하게 이야기하는 것들이 필요하다. 의회는. 그리고 한미일 의원 대화가 있습니다. 다이얼로그가 1년에 한 두세 차례씩 있는데 비공개로 진행이 됩니다. 그래서 어떻게 보면 지금 제가 이 얘기를 해도 되나 모르겠는데 언론에도 비공개고 통역도 배석하지 않는 우리끼리 정말 솔직히 얘기하는 대화가 있습니다. 그때도 이제 IRA 그리고 우리 조지아주 사태에 대해서도 이야기를 했었습니다. 그때는요 오히려 언론 카메라가 사라지면 한국의 여야가 동일한 목소리를 냅니다. 정말 보수 정당 역시도 한국 국민이 동의를 해야 한미 동맹은 굳건하다. 그런데 조지아주 사태나 IRA 사태를 보면서 한국 국민들이 미국이 예전 같지 않아. 우리는 미국을 신뢰할 수 있을 것인가? 라고 하면 한국 정치인들이 그것을 설득하고 있어야 된다. 그렇게는 하지 않아줬으면 좋겠다. 우리도 국민을 설득하고 한미동맹을 굳건히 하고 싶다라는 얘기를 여야가 함께 공의 목소리를 강조해 냈습니다. 안타까운 점은 미국은 연방국가고 또 지방정부, 중앙정부의 소통이라는 게 또 원활하지 않을 수도 있고 특히 또 국회의원들이 굉장히 많습니다. 한국의 이해관계를 깊이 알고 이해하는 국회의원들도 굉장히 적고요. 그런 현실적인 여건들은 저희가 이해를 합니다. 다만 상시적인 소통이 중요하겠구나라는 것을 그때 통해서 느꼈습니다. 지속적으로 설명을 해내야 그 다음 A부터 시작하지 않잖아요. A, B, C, D, F, G쯤부터 설명을 하고 있으면은 그 다음 F만 설명해도 그 모든 사태에 대한 현황 파악이 됩니다. 저는 그 쿠팡 사태도 마찬가지고 보수 기독교 특히 재작년에 있었던 계엄을 옹호하는 그런 정치 세력과 결탁된 보수 기독교의 미국 정치 리치아웃에 관련해서 그런 그 계엄에 대한 형사 재판에 다른 측면에서 개입하는 모습, 그 모습 역시도 단순히 한국을 모르면서 미국 정치가 왜 국내 정치에 개입해요 문제로 접근하지 않습니다. 그들은 넘치게 리치아웃 했고요. 저희의 소통은 부재했던 것입니다. 저는 그래서 의회가 이런 소통을 열심히 하고 한미의원 연맹이라고 해서 정례적으로 만나는 것을 조금 더 느린다? 아니요. 그냥 사진 찍고 돌아오는 정례 미팅이 아니라 상시적 소통, 구체적 설명이 필요하다는 생각입니다. 그래서 저는 미국은 동일한 가치로 민주주의를 만들어 온 국가고 미국의 상하원 그리고 여야 어떤 의원을 만나든지 간에 설명하면 이해 못하는 분들은 없습니다. 우리는 소통하는 시간이 부재했다라는 생각이 듭니다. 고맙습니다. Thank you. Ambassador Thornton, do you have any reaction to this
to Congresswoman's comments. And also, I'd like to give you one more question to respond. That is, when Korean lawmakers, as you see, oftentimes they go to Washington, D.C. to engage with the members of the U.S. Congress, the Senate, and Upper House and Lower House. What do they need to do? What advice do you have from your own experience in the executive, especially in the foreign policy, Korea? What do we need to understand about, I don't know, this is a stupid question, but how Washington works today? Yeah, I mean, my reaction to several of the issues that have been raised, I mean, first of all, I mean, I think Americans also, don't forget, I mean, Americans are just people like everyone in Korea. We're all one part of one great sea of humanity. And when we see the arrests of Korean workers in Georgia, I mean, many people in America were also outraged. So, democracy is a very excellent form of government, but it's also extremely difficult to manage and understand sometimes. And I think events move very quickly and people respond to that, and they don't always have full information, or they haven't always considered all of the second and third order effects when they take actions to respond. And this is where most of the misunderstandings happen and where the problems come in. All of the examples that were mentioned here, I would say, are in that category. Some fast-moving event, we don't have time to talk to one another, and then there's a misunderstanding. And so, we need, as has been said, a lot more regular conversation. I do feel I've participated in a lot of parliamentary trips, CODEL exchanges. These are great. They build trust. Trust is very important. So the person-to-person interaction, the relationship, the diplomacy is very important to build that trust and to not automatically assume that the other side is doing this purposely for nefarious reasons. And that is often the first assumption. So that's not what the U.S. ROK alliance is about. We should trust each other. We should trust that we're not doing things to purposely harm the other side. But sometimes that gets lost in the emotion of the moment. So I agree that constant conversation is really what should be done. If there can be substantive talks on pieces of legislation that would be familiar to both sides on a parliamentary exchange, I think that would be helpful. But if we're being honest, these fast-moving events are going to happen, and so it's important to call someone or do a Zoom with someone in that moment before the misunderstanding. And in the current information environment, we have to admit it's really hard to get ahead of the media cycle on these things, which contributes to sort of the cycle of misunderstanding. So I think having a personal contact on the U.S. side that you can call, and if you have, some issue in the U.S. ROK relationship, a trusted relationship, that would be, that's what we try to establish as diplomats. That's why we have an embassy here. That's why all the people at the U.S. Embassy. You can call them, you can meet with them every day, and we need to establish a closer kind of communication, I think, between our parliaments. Yep. Mr. Moore. So let me just focus on a couple of things here. One of the things that everybody has agreed on is the importance of dialogue and exchanges and continued communication. It's been said multiple times over the last several weeks that the ROK-US partnership is one of the strongest partnerships in the world, one of the strongest alliances in the world. Now, the thing I want to emphasize is even good friends sometimes disagree. There's never any two people that are going to see exactly eye to eye. And it's how you work through those disagreements. The other thing which has been alluded to here by several other of the members of the panel, bad news travels fast, and bad news travels far and wide.
What does not travel nearly as far and wide and as quickly is the steps that are taken to overcome perhaps mistakes that have been made, difficulties and how they were overcome. That does not spread as fast. And as Susan says, that's why it's important to get ahead of the press cycle. But I just want to emphasize that even good friends have disagreements, and this is one of the strongest partnerships in the world. Thank you. Thank you. We have about 15 minutes left, and I'll have one more round of questions to panelists, and then come back and then give floor to some open questions as well. I'll be also speaking in Korean a few minutes, so if you are ready to wear your machine. 오늘 사실 그 한미의원연맹 자격으로 두 분이 오시기도 했는데요. 좀 야당의 입장에서 혹은 여당의 입장에서 우리 보통 초당적이다라고 말은 하지만 그래도 야당의 입장에서 바라보는 한미 관계 그리고 여당의 입장에서 이제 사실 여당이라고 하면 관리자의 입장이 될 텐데 특히 국회에서 보면 요것만큼은 미국과 확실히 좀 소통을 더 했으면 좋겠다. 그것이 뭐 외교안보 영역인지 아니면 우리 조경태 의원도 그 비자 문제를 말씀하신 걸로 제가 알고 있는데 우리 국민과 직접 연결된 뭐 여행과 취업에 관한 것인지 뭐 그런 것들이 좀 무엇인지 좀 한미 의원 연맹 차원에서 좀 두 분이 각각 여기 온 우리 외국인들도 계시니만큼 좀 말씀을 해주시고요. 또 동시에 우리 패널리스트들한테 요거 하는 제가 리마인드를 좀 드리고 싶은 것은 제가 정부에 5년간 있다가 학교로 돌아가서 반성을 하나 했습니다. There's something that I needed to reflect. 학생들에게 한미 관계가 이렇게 좋아졌어. 우리가 미국에 이만큼 투자를 했어. 그랬더니 저희 연세대학교 정외과 학생 4학년 몇 명 이렇게 손을 들더니요. 그러면 그 투자금이 미국으로 갔으니 우리나라에는 공장이 적게 건설이 되고 그러면 저희들은 어디에 취직을 하나요? 이런 질문입니다. 즉 외교안보 영역에서의 한미관계 강화가 특히 요새는 대미 투자가 많이 이어지긴 하는데 그것이 국내 투자 여력이 적어지니 우리 청년들한테는 그게 정말 플러스인 것인가라는 질문들을 학생들은 많이 하더라고요. 결국 우리가 통상 이야기하는 한미동맹 강화와 우리 실질적인 소위 우리 청년 세대들의 이 갭 이런 것들에 대해서는 좀 제가 생각을 해보고 있어서 그 두 분 그 고민도 좀 공유해드리고 싶고요. 거기에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 청년 세대에 대한 그런 고민은 모든 분야에서 큰 숙제인 것 같습니다. 그거에 대해서는 뭐 오늘 얘기하기에는 너무 폭이 넓을 것 같고요. 근데 오늘 이렇게 대화를 한다는 것 자체가 우리가 한미 동맹이라는 것이 너무 소중하기 때문에 그러한 것을 더 공고히 하기 위해서 어떻게 할 거냐, 우리의 역할, 의회의 역할은 뭐냐에 대한 고민 자체가 사실은 한미 동맹을 우리 대한민국은 소중하고 가장 중요하게 여긴다는 그런 신호가 아닐까라는 말씀을 먼저 드립니다. 지금 그러면은 미국과 이제는 소통에 있어서 어떤 것을 주요 아젠다로 갖고 가야 되냐라고 물으셨는데, 이제 야당의 역할은 미국과의 소통도 중요하지만 이제는 우리 정부가 어떤 기조 변화가 있을 때 그렇다면은 대한민국 국민을 더 잘 이해시킬 수 있는 방법들에 대해서 여당에게 좀 요구하게 되는 것 같습니다. 예를 들어서 전작권 환수가 된다. 그러면은 야당으로서 해야 될 일이라면은 그거는 그러면 준비 사항들을 점검하는 거라고 생각합니다. 그걸 무조건적인 비판을 할 수는 있지만 이제는 사실 외교라는 게 또는 우리 대한민국과 미국과의 관계라는 게 어떤 이념이랑 그런 거를 초월하고 정말 우리 국익을 위해서 뭐가 중요하고 이 시대적 변화에 있어서 우리가 뭘 해야 되는지의 차원에서 접근을 한다면은 그러면 국민을 더 이해시키고 야당의 시각에서는 전작권 환수라는 거에 있어서는 우리가 왜 해야 되고 이거를 했을 때 우리가 어떤 것들을 해야 되는지에 대한 걸 분명히 이제 끄집어내는 게 정부로부터 여당으로부터 끄집어내는 게 저희 역할인 것 같습니다. 그래서 그런 분들을 부탁하게 되고요. 카메라가 꺼지면 초당적인 거는 맞는 것 같습니다. 저희가
미국에 갔을 때 그 AFPI라는 작년 7월 한미의원 연맹 차원에서 이제 거기를 갔습니다. 근데 충격적인 거는 AFPI에서 무슨 말씀들을 하셨냐면요. 지금 윤석열 전 대통령이 탄압을 받아서 지금 감옥에 들어가 있다라고 그런 얘기들이 있는데 이거에 대해서 어떻게 생각하냐고 물어보더라고요. 그래서 그때 개혁신당, 국민의힘, 민주당이 다 이제 의원들이 다 계셨는데요. 진솔한 얘기를 했었습니다. 그 설명이 좀 부족했을 수는 있습니다. 그냥 한국 돌아와서 보니까 비슷한 얘기들 또 다시 나오더라고요. 하지만 이러한 통로, 이러한 기회, 카메라가 꺼졌을 때 초당적으로 얘기할 수 있는 우리의 그런 힘, 이런 것들이 의회 외교에 있어서는 가장 중요하고 그게 한미 동맹을 더 공고하게 하는 역할이 아닐까라는 생각을 듭니다. 예, 고맙습니다. 네, 동맹의 이익이 항상 동맹 각국의 이익과 일치하는 게 아니다 보니까 그 가운데서 끊임없이 노력해야 되는 것이죠. 특히 군사동맹은 어떻게 보면 단순할 수 있습니다. 방위비 협상쯤에서 끝날 수 있습니다. 하지만 다양한 분야의 동맹의 확대가 이루어져야 되는 지금의 시점에서는 더욱더 상치되는 이익을 조율하는 그런 상황들이 더 많이 벌어질 겁니다. 적대국끼리 인접한 갈등하는 국가끼리 전쟁이 오판에 의해서 일어나는 것을 경계하면서 외교를 해야 되는 것처럼 동맹의 균열이 일어나지 않기 위해서도 끊임없는 입장 차이를 조율하고 상대방에게 우리의 입장을 설득하고 상대방의 처지를 이해하는 것들이 필요합니다. 지금 한미 간에 필요한 것은 그것이라고 생각합니다. 그리고 그 가운데 저는 충분히 의회가 역할을 했습니다. 조금 전 한지아 의원께서 우리 조경태 의원이 영킴 의원에게 전문직 비자 쿼터에 대한 이야기를 부탁했다고 했는데요. 이거 끊임없이 우리 한국의 의원들이 미국 의원을 만날 때마다 요청을 했었고 누구보다 영킴 의원, 앤디킴 의원이 법안을 제안한다든지 그리고 또 하원에서 관련된 내용을 논의한다든지 역할을 해줬습니다. 그리고 또 반대로 한국의 조선산업이 미국에 진출하기 위해서 만나야 했던 장벽이 있었습니다. 존스법이라든지 톨레슨법 때문에 한국의 조선산업이 미국 진출하기가 어려웠는데요. 이번에 국방수권법에 결국은 조선 건조가 가능할 수 있도록 미국 영토 외에서 가능할 수 있도록 하는 법안이 국회에서 통과했습니다. 미 하원에서 통과했습니다. 거기에도 또 한국 국회의원의 리치아웃의 노력들이 또 미국 의원들 간의 우리 동맹국 의원들 간의 노력들이 함께 어우러져서 가능했던 일입니다. 저희는 지금 동맹의 범위가 넓어진다는 데 대해서는 이제 더 이상 쟁점이 되지 않고 있고 더 복잡 다단해지는 만큼 그 안에 조율들이 더욱더 필요해지는 시기입니다. 이견이 없는 게 아닙니다. 단일한 구호는 결코 아름답지 않습니다. 미리 간극을 예측하고 조율하고 때로는 싸우더라도 그 모습이 동맹의 실패라고 판단하지 않는 것이 중요하다는 생각입니다. Now we have 6 minutes, so let us entertain the question from the floor, and then I give final 1 minute to Moore and Thornton because they spoke, I think, enough. And 이제 좀 floor, I'll entertain question from the floor. So if you raise your question, and also ID yourself, and also given the time limit, please shorten your question as much as possible, please. Thank you. 안녕하십니까? Or 안녕하세요. Would you mind standing up yes, so that we can Yes. see you? Hi, my name is Christine On, and I am the founder of an organization called Women Cross DMZ, and now I'm with the Institute for Policy Studies. I'm asking about the issue of OPCON transfer, which National Assembly Member Han kind of started to address, and this is a question for everybody, obviously, because this is about the ROK-US alliance, and given that the U.S. Mission in the ROK-US FK and the UN command, that it's shifted from that it's really now about preparing for containing China, and so given that, how do you see navigating the difference? Because China is South Korea's largest trading partner.
and the difficult position that South Korea is in, given the shifting geopolitical changes in the region. Thank you. I'll take one more question. 질문 하나만 더 받고 이제 응답하겠습니다. Anyone else? So I don't want to end our session with the upcon transfer question. So anyone asking? Okay. We have 4 minutes left. With the concluding remark, would you mind answer your question, especially Mr. Moore? So I'll speak just a couple minutes on the OPCON transition. So this is based on the Conditions-Based Operational Control Transition Plan, which was bilaterally approved. I don't have the year in front of me. I believe it was in 2018. And conditions in the bilaterally approved plan must be met before OPCON is transitioned in a systematic, stable, and proactive manner. Anything beyond that, I will refer to you to the U.S. Department of War or the ROK Ministry of Defense. Yeah, plus, I know that I will give a chance to speak, Susan, but anything that you want to say as your concluding remark, I'll give you 30 seconds. Okay, so any last comments that I will say? So I just want to, because I'm from the executive branch, but I want to emphasize what Congress or legislative branch has done. So it was in 2018 when President Trump signed the Asia Reassurance Initiative Act, which reaffirmed U.S. commitment to the 1953 Mutual Defense Treaty, recognized the U.S. ROK Alliance's role in the Indo-Pacific, and encouraged trilateral cooperation between Korea, U.S., and Japan. Congress plays a vital role in the NDAA every year, which funds U.S. forces and the ROK and military readiness. Also, our Congress in the United States has on multiple occasions passed resolutions recognizing the vital importance of the U.S. ROK alliance. The bipartisan support is strong. And just once again, I want to emphasize the shared values that we have, that of freedom of speech, human rights, freedom of religion, and peace and prosperity. And it's those values that make the alliance strong. Thank you. Thank you. Susan. Yeah, I just wanted to mention in terms of the ROK-US alliance modernization, there's been an incredible focus on this question that Christine raised that comes from the dynamics of military planners. And, you know, Korea has been with the United States in every overseas contingency where we have needed Korea. There's been some discussion about recent events, but I don't think that will dominate the tenor of this question. I mean, when the U.S. has needed Korea, Korea has been there. And I have no doubt that in some contingency where, you know, we see a need that Korea would be there for us. So I think this question is a little bit coming in order to make, you know, artificial problems for us, which I don't actually see. So I don't know if that gets at your question, but you know, I think we need to give each other confidence in this alliance rather than pick at areas where we can find artificial, you know, and drive wedges between interests that, you know, may be quite narrow. And I think the spirit of this conversation is all about expanding those areas of confidence and cooperation, and that's what we need to see. I'll just tell you a story of it that was just so inspiring about giving me confidence. We arrived here in Korea the day after the martial law incident a year and a half ago. And our first meeting was supposed to be with National Assembly members, bipartisan group that actually Professor Moon Jung-in had organized for our delegation. And we assumed that we would not be able to have that meeting because all of the National Assembly members had to kind of go into the building in the middle of the night, et cetera. And we had that meeting. We came to the National Assembly. We had an assembly of bipartisan members, and the bipartisanship that we saw there was really quite moving. And
So I just, I saw actually Representative Lee there at that meeting, and what a shot of confidence for democracy, for rule of law. One of the representatives, Young Kim, mentioned the rules-based international order. This is what the U.S. and the ROK need to be working on. We need to be giving each other confidence and getting back to figuring out how to work with rules that can serve everyone and have, you know, agreements that have benefits for both of us, whether it's more benefits for one side or more benefits for the other side. We both benefit from things like the shipbuilding arrangements and other things that have been mentioned. Thank you very much. I think the time's almost up, but I'd like to just say one thing and then we conclude. I think the very fundamental foundation of the ROK-US alliance is not only about our common strength in the military domain or technological cooperation. I think the fundamental foundation itself comes from our sound democracies. I think that's what makes us very unique, and especially I think South Korean democracy is very unique in a sense that South Korean people earned it. We earned it through struggle against non-democratic history itself. You know, if it has to be a war, we fought it together. If it has to be democratic struggle against military coup, we fought it together. So I think the South Korean democracy is very unique in East Asian domain, or not to mention in international setting. I can confidently say that as a political scientist. So we are very confident in a sense that ROK-US alliance and a relationship itself will be based upon democracy. As two mature democracy, we are very much confident. So I think that the parliamentary diplomacy has to face new chapters. They agree to disagree. They agree to continue communicate as an equal partner. Thank you very much. 감사합니다.